Hey, welcome back to our Hungry Adventures. Guys, as some of you may know, I visited around 100 markets around Bangkok. And if you would ask me to recommend you only one market that you should visit on your holidays in Thailand, and especially in Bangkok, then the answer will be Wang Lang Market. In today's video, we'll be visiting this place and I'm inviting you to join me, and there I will explain why I find this place is so amazing, why it impressed me the most. Also, we will be hunting for $1 and $2 street food. As usual, it still exists in Thailand and it is still very delicious. I will teach you a couple new words in Thai language so that your holidays in Thailand will be more comfortable. Also, please activate the subtitles because sometimes I'm having conversations with locals and I'm translating these parts in English and other languages. You just need to turn the captions on in the settings of your YouTube player. Yeah, very easy. All videos made for the past couple of years have subtitles, in case you didn't know. Anyway, if you have got some time and empty space in your stomach and you are ready to waste your precious time together with me, then join me in this hungry adventure. Let's go. And this is the result of the everyday rain. There are dozens of bags with sand to protect the pier from flooding. Hopefully it helps.สวัสดีครับพี่ผมอยากไปวังลังได้มั้งครับ30 บาทรอบนี้จะเป็นเรือลำใหญ่ไม่เอาธรรมดาครับธรรมดาใช่ไหมธรรมดาด้านนี้โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับอยากไปวังลังครับอยากไปวังหลังครับเท่าไหร่ครับ16 บาทโอเคสวัสดีครับ Orange Boat อยู่ที่ไหนครับโอเคโอเคขอบคุณจ้าAnd for the past couple of years, this pier, called Sapan Taksin Pier, has been improved significantly. It has become much cleaner, much safer, and maybe even bigger. There are staff members speaking English, so if you don't know which boat to choose, they are willing to give you an advice. They got public boats, which are cheap, and they've got touristy boats. A ticket for one day with this touristy boat will cost you 150 baht. But I've chosen the most budget-friendly option, which cost only 16 baht. Orange boat. Very ร้อนมีฝนตกแต่ very ร้อน This one is ours. It is number N10, called Pranok Pier or Wang Lang Pier. Basically, it's just second pier after Wat Arun. Okay, this is an express boat, so I think the journey took around 20 minutes, but the stops are really quick. Maybe just 15-20 seconds, and they keep running forward. ขอบคุณมากครับ And that's it. We have arrived. We just need to choose the entry because here is the one small and narrow street, small soy, and there is another one. There is no such official entry, official entrance. And Wang Lang Market is located next to the Siriraj Hospital, which is huge. And on the opposite side from Thammasat University, next to the Grand Palace. Which is why around midday, this market is really full of people. And if you're coming here for the very first time, it might be a little bit overwhelming. However, take a deep breath and enjoy because you will find here amazing variety of food, especially Southern food, halal food,
and it's gonna be tasty and not expensive. Here, roti for example. I think we should start with roti. ดีครับพี่โรตีมัตตบานมีไหมครับ มีไก่มีเนื้อมีอะไรครับ มีอะไรบ้าง ไก่กับเนื้อ ไก่กับเนื้อเหรอ เอาโรตีเนื้อได้ไหมครับ กับเนื้อ ใช่ครับ ที่นี่โรตีอร่อยที่สุดที่กรุงเทพใช่ไหม นี่ครับรสจิตอร่อยครับรสจิเนื้อมัตตบานเนื้อ50ขอบคุณมากครับโอ้ร้อนโอ้อีกหนึ่งได้ไหมอีกหนึ่งไม่เอาถุงเอานี่อีกหนึ่งได้ไหมครับโอ้ขอบคุณครับ looks very yummy just 50 baht what is it 50 baht $1 10 cents สวัสดีครับ ดีครับ อันนี้บัวบก ใช่ ขวดเดียวเท่าไหร่ครับ 40 บาทครับ อันนี้คืออะไร อันนี้เซเลอรี่แอปเปิ้ลเขียวครับ เซลลารี่อ๋อไม่เคยกินเซลลารี่40ด้วยใช่ไหมครับ ครับ โอเคขอได้สแกนได้ไหมครับ ได้ครับนี่เลย ไม่เอาถุงอยากกินเลยครับ ดีเลยนะครับ ใช่ครับ อันนี้ passion fruit ใช่ไหมครับ passion fruit แล้วก็ นี่ลาบครับ lime มะนาวอันนี้คืออะไร โอคาโดครับ อะโวคาโดเหรอ นี่อะโว ว้า คาว โดกับแพชชั่นฟรุตครับ อ๋อเก่ง นี่ก็กวาว่าครับฝรั่ง ฝรั่ง ใช่อันนี้บีทรูทแอปเปิ้ล beetroot apple ว้าวเก่งขอบคุณมากครับ What an amazing breakfast roti with beef and juice made with celery and apple อันนี้ celery กับ apple ใช่ไหมครับand apple in Thailand apple is not apple in Thai language apple is apple computer it's good เอาอีกขวดครับเพราะว่าอร่อยเอาบีทรูทใช่ไหมบีทรูทภาษาไทยคืออะไรครับ บีทรูทนะครับ บีทรูท บีทรูท มันไม่มีคำภาษาไทย okay beetroot for breakfast why not because I've ordered one more because it is really tasty and even though I believe there is no beetroot in Thailand it's all imported it's still very tasty I love it 10 years ago you was only able to find juices from lemon, from lime, and from orange, from pineapple. But now we're living in the modern time, and people prefer to drink vegetable juices, vegetable smoothies, and so on. Which is why now there is beetroot, there is avocado, there is pennyworth. Yeah, so many of them, and they are literally everywhere. You don't need to go to a grocery store or to some fancy smoothie shop. Just in the market, together with amazing beef roti, mataban. I'm very hungry. Wow! This is so good. Unbelievable.
we've got our first portion of carbs, protein and fats, and now I'm ready to enter this current, uncontrollable current of street food and people. There are many customers at this shop, which is a good sign. It means food here is tasty and we should try it. พี่ครับ อันนี้ fish cake ใช่ไหมครับ มาจากป่าใช่ไหมครับ มาจากป่า เอาอันเดียวได้ไหมครับ ได้ค่ะกินนี่กลับบ้าน กินอยากกินเลยครับ ใช่ใส่ถ้วยได้ กินที่นี่ก็ได้ครับ กะหล่ำไม่รู้จักครับ vegetable and then cabbage กะหล่ำ cabbage เหรอ เอาใหญ่ที่สุดอร่อยที่สุดได้ไหม ขอบคุณครับ take a sip ผมไปกินกับหมา กินกับหมาได้ไหม สวัสดีครับหมา สวัสดีครับหมาด้วย อยู่ครัวฝรั่งไหม ไปไหน Guys, this is homok, which is basically fish cake steamed in this steaming machine. พี่อันนี้เท่าไหร่ครับ เท่าไหร่พี่เจ๋ว ห่อหมกเท่าไหร่35 บาท35 บาท35 บาท and 35 บาท Sometimes this translating machine in my head is having fails, which is why I'm forgetting what language I'm actually speaking. 35 baht, which is $1 US, $1 street food. Very juicy, oh, very spicy. เผ็ดมาก ไม่เอาเพราะว่าไม่เผ็ดไม่อร่อย Yeah, it's cooked together with cabbage. นี่ครับ อันนี้ภาษาไทยคืออะไรครับ อันนี้ครับกะหล่ำปลี is cabbage. New word for you guys. กะหล่ำปลี cabbage. กินหมดได้ เอาข้าวหน่อย ไม่เอาครับ diet ไดเอทกะทิล้วน ขนม diet very good. Another reason why I love this market so much is because you don't have to get up early to enjoy this variety of food. You can come here in the afternoon time and still find lots of street food, many choices, and enjoy it the most. Most of the restaurants are open till dark, till 6 p.m. and officially this market is open till 6 p.m. But I'd recommend to come a little bit earlier. But if you want to enjoy the beauty and the variety of foods you can find in the morning market, but prefer to stay in the bed longer, alone or with someone, then yeah, this is the place to come.
Because even now it's almost 2 p.m. and I think the rain is coming very soon, and yet there is still so much food to try here.พี่ครับที่นี่มีน้ำท่วมทุกวันเหรอ ทุกวันเลยครับ ทุกวันเหรอโอ้ แต่ก่อนมันมาวันละรอบใช่ไหมทีนี้วันละสองวันละสาม อ่าฮะ วันหนึ่ง โอ้ยมีน้ำเยอะ ที่ไทยเก่งนะ ผมพูดได้นิดหน่อยครับอืม มีเยอะนะ โอ้โอ้อันนี้สวยเป็นได้ไหมเป็นได้ไหม Every day it is like this. This is the reason why I stopped traveling for a while, why I decided to stay in Bangkok, because when you're on the road, so you're basically just staying in hotels waiting for good weather. อะ เสื้อมาโชว์กันอันนี้ทำข่าวหรือเปล่า อันนี้สำหรับเด็ก ไม่ตอนนี้ทำยูทูบ อันนี้ทำ YouTube ใช่ครับ ช่องอะไร ช่อง Mickey Stotch กินสด ใช่ครับ เสื้อผ้าเด็ก สวย280 บาท ใช่ใช่เก่งมากเลย ขอบคุณครับ Hello ระวันอันนี้ชื่อเรื่องคืออะไรครับสำหรับเรือทำเรือใช่ไหม ผมคิดว่าทำเรือดีกว่า I couldn't find a way through, and I couldn't find a pair of rubber boots of 45th size, which is why I've made a turn and come to this street from another side. However, it's flooding everywhere here. There is a theory though that the ground level of Bangkok is going down, and eventually the Bangkok will be underwater, which is the reason of this flooding. And there is sense actually, because if you are coming to the Bangkok Old Town or the Thonburi, which used to be the capital of Thailand long time ago, on another side of Chao Phraya River, in the residential areas you can find that local roads, small roads, are lower than the actual ground, than actual new roads, which means like 30-40 years ago the ground level was completely different, which is why they are doing these fences and barriers of concrete. Nevertheless, it's still a lot of flooding areas in Bangkok in the rainy season, and nobody knows what is the way out of it, what is the solution. Boats instead of motorbike taxis. 6 months riding motorbike taxi, 6 months riding motorboat maybe. Flip-flops, Crocs and rubber boots. This is the future, potential future. Or maybe not. Write me in the comments, what do you think about it? And because of the flooding in the soy, in the street, many street food vendors with small tables, with small stalls have moved right here on the sidewalk, which is why walking on the sidewalk has become a bit challenging. Because if you are walking and want to buy something, you have to stop, and the person following you have to stop too, because this sidewalk is pretty narrow. It is the reason why so many people keep walking on the road together with taxis, motorbikes and cars. Rainy season, you have to be creative.
พี่ครับขออเมริกาโน่สดเอาเย็นใช่ครับAnother reason why I love Thailand, and especially Bangkok, is that you can walk somewhere on the road or on sidewalk, and there is basically just a table with professional coffee machine, and for 40 baht, which is $1 US, you can get a cup of a strong, real coffee, Americano with ice, served in a beautiful cup with a straw. $1 coffee, real coffee. Not coffee from a sock. Can't imagine anything like this in my home country. Can you? This is kanom jeep, which we can call pork dumplings, steamed pork dumplings. And they look really beautiful. One portion costs 50 baht, which is a little bit more than $1 US, and they are amazingly tasty. Usually I don't eat pork that much, however kanom jeep is one of the exceptions. Kanom jeep and Saikrok Isan, two are the most popular street food dishes for me, made with pork of course. Tamai shy, tamai shy. I'm buying one. Okay, ขอบคุณมากครับ. Yeah, it's a bit hot here, it's a bit difficult to walk, which is why I'm getting out. Besides, I feel myself quite full. Nevertheless, I think I still have never made a video without chicken. We need to find some chicken too. สวัสดีครับนึ่งชิ้นเท่าไหร่ครับ45เหรอเอานึ่งชิ้นครับขอบคุณครับฮะ thank you ครับโอเค thank you ด้วยครับ Delicious fried chicken. Okay, time to go back. ขอบคุณครับ And this is Wat Arun, really close to the market, maybe just 2 kilometers.
And we're back to the beginning. It was a lovely tour, do-it-yourself tour. A boat, a market, food, all combined together. I highly recommend Wang Lang Market for visiting at any time of the year, not just when it's sunny. Even now it's still fun. Yeah. For some reason many foreign tourists don't know about this market. However, it could be a really great one-day tour because the market is located on the opposite from the Grand Palace in Wat Po, the temple of reclining Buddha, on the same side with Wat Arun, on the same side with Icon Siam, so you can visit so many places in one day. Highly recommend for visiting. You just need to use BTS, arrive to Sapan Taksin BTS station and walk out using exit number 2. Walk 50 meters, buy a ticket for an orange boat for 16 baht and take a ride to the pier which name is N10 or Wang Lang Pier. Alright guys, this is it. Hope you have enjoyed this one. Hit the love button, only love button, smash it. Subscribe to the channel if you aren't already, share this video with your friends. I'll see you in the next episode pretty soon. Bye bye.